3 Chocantes Histórias de terror Reais no Craigslist que Você Nunca vai esquecer noite parecia normal quando ana decidiu dar uma olhada nas ofertas do Craigslist. Ela sempre sentia uma mistura de emoção e curiosidade. Mas naquela noite, o que começou como uma simples pesquisa se transforma em pesadelo. O anuncio estava escondido entre muitas outras, mas algo no titulo fez seu coração disparar, jovem à venda, estranho e barato. E inquietaco tomo conta dela. Essa neo era uma venda comum, neo poderia ser. As descracos cobriam o cabelo loiro desgrenhado e os olhos vazios de uma pessoa que parecia ter vivido algo terrível. Uma imagem barata acompanhava o texto, e ana neo pode evitar o aperto no peito. O que tinha acontecido com aquela jovem? E quem era o vendedor que estava tão disposto a se desfazer dela, enquanto isso, uma cidade vizinha, homem sem nome estava conversando com cliente. O que parecia ser uma simples transação se transforma em algo mais sombrio ao mencionar uma maquinaco envolvendo rituais antigos e a busca por algo mais do que apenas dinheiro. O cliente, entusiasmado, não fazia ideia do tipo de horror que o aguardava. Ele abriu os olhos, suas palpebras passadas quando o vendedor, com sorriso misterioso e olhar intenso, sussurrou segredos que poderiam dizer qualquer choque. O ar estava passado com promessas sombrias e ofertas de poder que giravam como nuvens de tempestade ao redor deles. E quando tudo parecia ter se acalmado, uma terceira história brotou do fundo das sombras. Eric, jovem à procura de novo lar, encontrou anúncio irresistível. A casa estava à venda a preço inacreditável e os detalhes mostravam lar perfeito. Mas sua visita a essa casa antiga e imponente deixou seu corpo paralisado de medo. Assim que ele cruzou a porta, o silêncio o envolveu como cobertor. Ele podia ouvir seus próprios batimentos cardíacos. Estava tão absorto na sua busca pela casa dos sonhos que não percebeu os sussurros que ecoavam pelas paredes, sussurros que falavam de vidas passadas e tragédias que ali aconteceram. Poderia essa casa realmente ser o que parecia, o que estas histórias temem comum? Desejo, uma curiosidade, e mergulho profundo nos abismos do desconhecido. O que pode acontecer quando se atenda ao chamado do macabro? Quando a linha entre desejo e terror se torna irremediavelmente tenue? Dúvidas e mistérios pairam no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De uma olhada rápida no botão vermelho abaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu ficaria muito triste se você perdesse qualquer conteúdo exclusivo que vem por AI. E enquanto estiver lá, amasse esse botão de like, isso realmente me ajuda com o algoritmo. E me diga nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. Ana hesito, o coração batendo rápido. O anuncio estava fresco na sua mente, consumindo seu pensamento. O que ela deveria fazer? A tentação de descobrir a verdade se misturava com o medo. Ela decidiu que precisava agir. Impulso a levou a ligar para o número do anuncio. O tom de descajam parecia ecoar pela sala silenciosa. Alô?
A vos do outro lado era suave, mas tinha subtom gelado que fez os pelos de nuca de ana se arrepiaram. Ela engoliu seco e se obrigou a responder. Oi, eu 6 o anuncio sobre a jovem venda. Eu queria saber mais. Sua vos falhou no final, mas já era tarde demais. A curiosidade havia sido plantada, e agora era hora de colher os frutos. Você está interessada? Essa é uma oportunidade única. O riso baixo do vendedor fez seu estômago se revirar. Havia algo de perturbador naquela voz. Ela não estava apenas comprando uma jovem, mas se envolvendo algo muito mais sinistro. Enquanto isso, o homem sem nome, agora uma sala escura, lançou uma troca de olhares significativos com seu cliente. As sombras dançavam torno deles, enquanto uma atmosfera carregada de segredos pairava no ar o cliente, envolvido pela emoção do momento, achava que estava prestes a fazer grande negócio. Mas, à medida que os susurros aumentavam, ele começou a se perguntar se realmente sabia quem estava lidando na antiga casa onde Eric buscava seu novo lar, as paredes pareciam vibrar com a energia dos espíritos que uma vez viveram ali. Suor escorria pela sua testa enquanto ele explorava os comodos empoeirados. Ele sentia a pressão aumentar a cada passo, peso invisível que tornava sua respiração difícil. O que tinha se passado naquele lugar? Ele não sabia, mas havia algo sobre a casa que o arrastava para mais fundo seu próprio desespero. Aos afastar da sala de estar, Eric fez uma pausa. Os sussurros se tornaram mais altos agora, como se as paredes estivessem clamando por atenção. Ele aproximou-se de uma porta entreaberta, a luz de uma vela piscando lá dentro, revelando sombras que pareciam se mover. O medo lhe dava correntes nos pés, mas a curiosidade o puxava. O vendedor, do outro lado da linha, interrompu o pensamento de Ana com uma oferta chocante, você pediria, salva-la, se estiver disposta a pagar o preço. Aquilo fez seu coração disparar ainda mais. O que isso significava? A palavra salvar ecoava sua mente, como uma lâmina afiada que cortava a realidade. E enquanto Eric imperava a porta, o que ele encontrou lá dentro de sedu os sussurros gritos. Uma sombra, do tamanho humano, se projetava contra a parede, revelando rosto que estava entre a luz e a escuridão, os olhos arregalados caios de terror e dor. O que você quer de nós? A voz ecoou com tom sussurrante, fazendo o sangue de Eric gelar. Apenas a verdade. Só a verdade. Ele respondeu, suas mãos tremiam enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. Ana, misto de terror e determinação, agarrou o telefone com firmeza. Qual é o preço? Ela questiona, seu pulso acelerando. O silêncio do vendedor foi mais ensurdecido do que qualquer grito. Ele sabia que ela estava prestes a cruzar uma linha que não deveria, e por isso, o jogo estava apenas começando. O que estava jogo? E, mais importante, quem pagaria o preço final por essas decisões obscuras? Uma nova sombra se formava no horizonte, e os destinos de Ana, Eric e o vendedor estavam prestes a se entrelaçar de uma forma aterrorizante. Uma verdade chocante aguardava na próxima esquina, apenas esperando ser descoberta. Ana sentiu frio na espinha ao ouvir as palavras do vendedor. O silêncio se estendeu, como se o tempo tivesse parado. Qual é o preço? Ela repetiu, a voz falhando.
Era uma aposta arriscada, mas a necessidade de saber a verdade sobre a jovem a impulsionava. Sem mil, e você terá acesso a todos os detalhes. A risada do vendedor era carregada de sarcasmo e algo mais sinistro. Ana não sabia se era o que ela esperava ou golpe baixo. Mas seu coração pulsava, e ela não conseguia ignorar o aperto no peito. Preco alto. A mente dela girava. Como alguém poderia por preco sobre a vida da outra pessoa? Mas a curiosidade era uma força poderosa, veneno doce que a mantinha concentrada, enquanto isso, Eric estava paralisado, os olhos fixos na sombra. O rosto revelado pela luz tremelhante parecia mais chamado a aqueo do que sinal de perigo. O que você quer de nós? A voz de novo, e a urgência cresceu. O mundo parecia esmaecer ao redor dele, tudo reduzido a esse momento. Eu só quero saber a verdade. Ele falou, tentando acreditar sua própria determinação. Mas o peso de dúvida o sufocava. E se ele estivesse fazendo a escolha errada? O sussurro de sombra nas suas costas era uma lembrança do que poderia acontecer. De volta ao telefone, Ana teve impulso súbito, como aclamar de algo dentro dela. Eu posso encontrar esse dinheiro, ela disse, a voz mais firme. O que ela não menciona era que o dinheiro não era dela. Mas estava disposta a arriscar tudo, até mesmo o que não possuía. Uma ansiedade selvagem tomou conta dela, e o pensamento de como isso ficaria uma fraqueo de segundos a fez sentir frio na barriga. Certo, você precisará vir a o local combinado. Aconteceu que a primeira transação deve acontecer sozinho. A voz do vendedor não era mais apenas uma voz, mas sim o eco de monstro. Quando? Ana perguntou, atenção seu corpo quase insuportável. Agora. Ele respondeu, riso baixo ecoando pelo telefone, que fez seu coração acelerar. O medo misturado com adrenalina era quase elétrico. E enquanto ela discava o número, seu pensamento passou por Eric e a jovem. Estava tudo interligado, e ela não sabia ainda o que o fundo seria o buraco que estava prestes a se jogar. Eric, por sua vez, respirou fundo. Tinha que agir, os gritos tenues de sombra so aumentavam e seu corpo se movia com ansiedade. O que aconteceu com ela? O que era aquela verdade que ele tanto procurava? O silêncio na casa aumentava os sussurros, como se tudo estivesse conspirando contra ele. Ele decidiu entrar no comodo, passo após o outro, o coração batendo como tambor, dentro da sala, ele encontrou diário jogado sobre a mesa. As páginas estavam amareladas, e ele não conseguiu evitar o impulso de folheá-lo. O que ele lhe fez seu sangue correr para o galo. Não eram apenas feitos, mas relatos horríveis da vida daquela moça. Seu pulso acelerou, atenção crescente dixando seus sentidos apurados. Você sabe o que aconteceu? A sombra começou a sussurrar de novo, mas desta vez com uma intensidade aterrorizante, a pressão invisível envolvia Eric. Ele não sabia para onde olhar, não tinha certeza se a sombra estava ameaçando ou pedindo socorro. O que ele faria a seguir, casa, Ana sentiu calafrio percorrer sua espinha ao desligar o telefone. Estava prestes a cruzar limite que não poderia ser desfeito. As perguntas perduravam sua mente, que verdade a jovem guardava?
E qual seria o preco que ela realmentaria que pagar, com misto de medo e excitação, ambos se preparavam para confronto com aquilo que mais temiam a sombria realidade que se escondia por trás de simples anúncio. Estavam prestes a descobrir que as sombras de verdade neo se revelam sem preco muito alto. O que aconteceria quando a realidade se chocasse com suas escalas? Ana do passo atrás, o telefone ainda suas mãos, como se pudesse encontrar segurança na tecnologia. O coração dela martelava, e a idea de atravessar a cidade e aquele encontro a aterrorizava. O que está fazendo? Sussurro para si mesma, enquanto a dúvida se insinuava a cada batida. As paredes ao seu redor pareciam se fechar, Eric, por outro lado, estava paralisado. Ele segurava o diário que encontrara, a angústia transbordando cada frase que lia. As palavras estavam como se estivessem vivas, revelando mundo que ele não podia ignorar. Phrases sobredores não ditas, segredos sombrios e uma luta desesperada por liberdade. Ele sentiu sua garganta apertar, como se estivesse sufocando. O vendedor só queria saber a verdade, mas qual verdade? E a que preco? Estava prestes a descobrir que existiam verdades que não se podiam encarar sem se ferir. O medo se contorcia sua mente, fazendo-o pensa Ana. E se ela estivesse perigo? O pensamento de que ele poderia falar a assombrava, Ana, por sua vez, saiu apressada de casa, o coração acelerado e a mente uma tempestade. As ruas estavam desertas, e a cidade parecia estranhamente opressiva. Cada sombra projetada pelas luzes dos postes dancava ao seu redor, engolindo a esperança que ela tentava sustentar. Você consegue fazer isso, repetia como mantra. Mas se o preco fosse alto demais, chego ao local marcado. Bico estreito, mal iluminado. A adrenalina pulsava suas veias. Ao redor, os sons da cidade eram nada mais que murmúrio distante. O que ela faria se o vendedor não só oferecesse informações, mas também uma escala? Jogo cruel onde dos dois teria que perder. Dentro do bico, Eric estava prestes a criticar mais uma página do diário, quando ouviu barulho. Uma respiração passada. Ele viu rapidamente, os olhos arregalados. A sombra parecia mais sólida agora, como se ganhasse uma forma. A sensação de que não estava sozinho invadiu o lugar. Quem está aí? Ele gritou, a voz tremante. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, como se o próprio ar estivesse esperando o que viria a seguir, Ana respirou fundo. O vendedor se aproximou, seu rosto oculto capas. Você veio. A voz era profunda, melódica e caia de promessas sombrias. O coração de Ana disparou. Esto aqui pelo que você prometeu. Quatro olhos para ver uma verdade. Ela não sabia se alguém poderia realmente ver a verdade ocultada, mas a esperança e o medo estavam entrelaçados sua mente, enquanto isso, Eric enfrentava a sombra que agora se movia, quais a sombra de ser humano. O que foi feito dela? Ele não sabia se teria coragem de ouvir a resposta, mas a necessidade de saber se transformava uma ânsia insuportável. O confronto parecia iminente. A linha entre o bem e o mal começava a se desfazer. Ana e Eric, sem saber, estavam prestes a cruzar caminhos novamente, seus destinos entrelaçados uma teia de segredos que não deveria existir.
Eco de risadas distance prienquia oar, como uma promessa de que mais dorviria e no coração daquela noite obscura, uma pergunta pareva, quem sairia vivo des jogo mortal? O bico estava envolto silencio, mas a tenseo pulsava como tambor distante. Ana encaru o vendedor, a figura de capas ocultando mais do que apenas seu rosto. A voz profunda dele na escuridão, provocando arrepio na espinha dela. Você quer saber a verdade? A realidade pode ser dolorosa. Ele fez uma pausa, permitindo que as palavras se assentassem no ar denso. Ana sentiu seu coração acelerar. O que ela realmente queria? A verdade era impulso avassalador, mas também uma fonte de terror da respiração de Ana era passada, quase como peso físico seu peito. Está pronta, disse, tentando ser confiante. Mas a voz vacilou. Está pronta para qualquer coisa. Enquanto isso, Eric enfrentava a sombra que se movia a sua frente, seus pensamentos uma montanha russa. A figura era indistinta, mas o ar estava carregado de expectativa. Quem é você? Ele exigiu, sua voz quase sussurrou, enquanto o medo se alojava sua garganta. Queria gritar, mas tinha medo do que poderia acontecer se fizesse sorriso tenue surge nos lábios de sombra, uma curva que falava de segredos inomináveis. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir, Eric. As palavras eram doces, mas carregadas de veneno, Ana, no bico, sentiu como o mundo ao seu redor estivesse esmaecendo. A luz nas extremidades do bico fulhava, e a verdade que tanto desejava parecia estar dentro de suas mãos, mas também fora de alcance. O vendedor se aproximou, aumentando a intensidade do momento. Você só precisa escolher. Naquele instante, uma sirene sua à distância, quebrando a atmosfera tensa, coladindo com o som que envolvia o bico. Foi como chamado para a realidade. O vendedor virou para a dirico de sirene, seu olhar intenso sugando a confiança de Ana. Era como seu destino estivesse mais intricado do que ela suspeitava. Eric, por sua vez, observava a sombra recuar pouco. Diga o que você sabe sobre Ana. Gritou, sua voz cortante, meio a bravura vacilante. O desconhecido hesitou, uma fraqueo de segundo que parecia uma eternidade, e então, a risada baixa e gelada voltou. Às vezes, o que você não sabe pode ser mais mortal do que o que você já conhece. Ana deu passo para trás, vacilando. Uma escala havia sido apresentada, e uma corrida contra o tempo tinha começado. Qual seria a verdade que emergiria do obscuro? Qual seria o preço a pagar por ela? O vendedor, alhando com brilho de expectativa, parecia ansioso en o coração daquela noite. Ana e Eric estavam em busca de respostas, mas também sendo puxados para jogo maior do que imaginavam, jogo com regras obscuras e consequências terríveis. E como o universo estivesse conspirando contra eles, uma explosão distante ressoou, iluminando o seu por alguns instantes. Os dois se entreolharam momento de choque e terror, enquanto a escuridão voltava a engolir o mundo ao seu redor. Seria esse o momento que os segredos mais sombrios se revelariam? O início de uma catástrofe inimaginável? E, no meio de toda essa confusão, uma pergunta persistia suas mentes: quem realmente poderia ser confiável na busca pela verdade? As sirens ecovam na distância, Ana e o vendedor se encararam,
jogo silencioso onde o que estava risco era mais do que apenas informacos. O batimento cardíaco da Ana reverberava como tambor, amplificando sua ansiedade. Escala. Ela repetiu, tentando processar o que aquilo significava. Escolher o que? Sua voz tremia, Cicero implorando por Clarisa. O vendedor inclinou a cabeça, observando-a com interesse quase predatorio. A sua curiosidade tem preco, minha cara. Mas você já deve saber disso. As palavras caíram passadas sobre ela, como se fossem grilhos, Ana respirou fundo, o cairo de poeira e umidade misturando-se ao ar por momento, a confuso do espaço a uma chama de determinação. Diga o que eu preciso saber, gritou, mas já sabia que a verdade poderia não vir de graça, enquanto isso, a sombra diante de Eric começou a se dissolver nas sombras mais profundas. Você realmente quer saber sobre ela? A voz era baixa, quase coaxando como sapo na escuridão de noite. Qual é o seu interesse nisso? Eric exigiu, fio de raiva brotando seu tom. Ele se aproximou, mais firme agora, apesar do medo que pulsava sua garganta. Neo estou aqui para brincadeiras. Enteo a figura se voltou lentamente, revelando sorriso sinistro. Ana neo a quem você pensa que ha segredos mais profundos sob a superfície. A sombra gesticula, como se estivesse revelando camadas de misterio que se tornava cada vez mais entorpecente. Eric engoliu seco, o choque aperta seu peito. Segredos? Sobre o que você está falando, ele apertou os punhos, sua coragem se desgastando. Poderia ser mais fácil ignorar, correr, mas algo dentro dele se recusava a dizer a verdade escapar. Os pés de Ana hesitavam no bico. O vendedor percebeu a dúvida e avancou, a voz carregada de promessas traiçoeiras. Uma escala, Ana, e você pode chamar algo muito maior do que imagina. O brilho seus olhos cintilava com malícia, como se estivesse apenas brincando com sua presa. Mas a que custo? Ana perguntou, sua voz fio de tensão. A dúvida a martelava. O que isso significava para Eric? Para ela mesma? O que ela estava colocando risco ao buscar a verdade, do outro lado, Eric balancou a cabeça, sussurrando, você não está sozinha, Ana. Mas mesmo assim, a incerteza parava entre eles como nevoeiro sufocante. Pode confiar no outro quando cada parecia carregado com segredos e sombras, a sirene ainda sova, mas agora era fundo ensurdecido de angústia, misturando-se com a tensão palpável. O vendedor olhou para cima, parecendo avaliar o tempo, a atmosfera. O tempo está se esgotando, a escala deve ser feita rapidamente. Ana quase podia sentir o peso de deciso prestes a esmagá-la, uma escala que poderia mudar tudo. A verdade que ela queria poderia vir com consequências devastadoras, e a pressão a emperava para a frente. Eric estendeu a mão, convite silencioso. Mas ao mesmo tempo, ele também parecia distante, mergulhado alguma revelação desconhecida. Nos precisamos descobrir tudo isso juntos. Foi o último fio que ligou os dois at que uma explosão distante fez a terra tremer sob seus pés. Misto de luz e escuridão invadiu o bico, revelando novos detalhes uma caixa deixada para trás, marcas de passos apressados, e recado rabiscado na parede que dizia, perigos devam ser desvendados antes que seja tarde. Ana e Eric se entreolharam. O medo seus olhos agora misturado com uma determinação crescente.
O que tinham descoberto? Que outras verdades estavam escondidas à vista de todos? Antes que a poeira pudesse assentar, uma nova sombra se formou na esquina do bico. E mais uma vez a pergunta peru, quem o que estava realmente em jogo? A sombra que se formou na esquina parecia se mover sozinha, como se tivesse vida. Ana e Eric congelaram, seus caracos acelerando ritmo frenético. O ar estava passado, carregado de expectativa e medo. Quem é você? Eric gritou, sua voz tremula, mas firme. Ele deu passo à frente, tentando proteger Ana. A figura na sombra inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando a coragem deles. Mas uma peca no tabuleiro disse a voz, suave, quase como sussurro, mas com eco que reverberava nas paredes do bico. Ana sentia o frio escorrer por sua espinha, cada palavra era gume afiado de tensão. Ela se virou ligeiramente para Eric, os olhos buscando resposta. O que mais podíamos descobrir? Já havia tanto oculto sob a superfície. E agora? Essa nova presença trouxe mais perguntas do que respostas. Eric, nós precisamos silencio. A figura se impôs, cortando a tensão no ar com uma ordem implacável. Vocês não estão prontos para a verdade. Mas podem estar se fizeram a escolha certa. Ana sentia seu corpo murchar. Escolha. Essa palavra ecoava, uma tempestade de incertezas. Ela olhou para o vendedor, esperando algum sinal, alguma ajuda, mas ele apenas observava com sorriso sinistro, como jogador satisfeito na casa de apostas. O que você quer de nós? Eric perguntou, suas mãos cerradas em punhos, a raiva fervilhando. Ele não se daria por vencido, não tão facilmente. Difícil agir contra o que não se conhece, a figura respondeu. Mas a cada segundo que passa, as pecas se movem. A escolha pode ser sua, ou de outro. Ana sentia o horror crescendo seu peito. E então, semiviso, a figura se virou e começou a desaparecer na noite. A verdade é labirinto. E a entrada já está aqui. Com isso, sumiu na escuridão, como fantasma. Frio de morte tomou conta do bico. O vendedor, agora el raio a interroqueo, parecia apenas uma sombra ao fundo. Ela temorizou, e ele murmurou, como se falasse para si mesmo. A escolha deve ser feita, Ana. Escolha ela repetiu, sua mente girando. Sobre o que? O que está em jogo aqui? As sirens continuavam a tocar, uma sinfonia de chaos se tornando cada vez mais próxima. O tempo estava realmente se esgotando, Eric apuxou de volta à realidade. Precisamos manter a calma, e ele disse, embora ela pudesse ver a dúvida nos olhos dele. O que quer que seja, nós vamos superar isso juntos. Mas mesmo com as palavras de conforto, o ressentimento crescia em Ana. Quantas verdades estavam sendo enteradas? A ideia de se voltar contra aqueles que eles amavam horrorizava. E se a escolha for entre nós? E se tivermos que sacrificar o outro para descobrir a verdade? Nesse momento, uma explosão de luz iluminou o bico, fazendo-o se encurvar. Eles olharam para o sul, uma cortina de suor escarlate. Alguma coisa estava mudando, algo muito maior do que eles podiam entender. O que foi isso? Ana perguntou, seu coração martelando no peito. Eric estava ao seu lado, seu rosto pálido,
refletindo a mesma confuso. Talvez sea uma resposta, eles, mas as palavras sovam vazias. Ana sentiu uma onda de adrenalina, uma mistura de medo e excitação. O desconhecido estava à frente, e a verdade, por mais terrível que fosse, agora parecia irresistível, conforme a fumaça da explosão começava a se dissipar, uma frase que msua mente a escala a sua mas prepara-se para os monstros que ela pode trazer. O que estava a espreitar na escuridão? E o que seria preciso sacrificar para descobrir? O bico agora parecia labirinto sem fim, e Ana e Eric estavam no centro dele, encarando o abismo. As sirens continuavam, mas havia algo mais algo que permitia mudar tudo. O que viriam a seguir poderia ser a chave ou a perdição. Mas eles não tinham como voltar atrás. As a nuvem de fumaça se dispersava, Ana e Eric se sentiram esmagados pelo peso de uma verdade oculta. O ar estava carregado de cairo metálico, uma mistura de alarmes e adrenalina. A escuridão os cercava, uma presença opressiva. O vendedor continuava ali, silencio, espectador distante e divertido. Eric o que fazemos agora? A voz de Ana saiu quase como sussurro. Ela estava choque, cada batida do coração ressoando como tambor de guerra. Neo se o rosto de Eric estava tenso, os olhos fixos na escuridão que os cercava. Temos que seguir frente. Temos que descobrir a verdade, ele disse, mas a confiança sua voz era delgada como papel. Ao mesmo tempo, havia impito, uma necessidade urgente de agir, que ele não podia ignorar. Ele pegou a mão de Ana, os dedos dela tremendo levemente na conexo, quando começaram a andar, uma nova onda de gritos e que, vindo de muito longe. Eram voces desespero, seguidas de estrando que se transforma uma reverberação amarga. O que está acontecendo lá fora? Ana se viru, su olhar se fixando no alto, onde a luz escarlate ainda brilhava como sinal de alerta. Enteo, numa fraqueo de segundo, o vendedor se aproximou. Vocês neo esteo sozinhos aqui existem outros que também buscam a verdade. Preparam-se para o que está por vir. O labirinto é mais profundo do que imaginam. Suas palavras eram como eco distante, mas carregadas de uma amiga iminente. Como assim, outros? Eric indicou, su olhar agressivo. Mais uma vez, você está jogando com a nossa confiança, onde estão as respostas? Neo ha respostas facias jogos como esse, o vendedor sorriu, sorriso sinistro que a vivo atenção no ar. A escala a custo. E alguns pagam mais do que outros. Os dois se entreolharam, inquietos. A ideia de sacrificar tudo por uma verdade que poderia ser uma ilusão estava começando a ser cada vez mais real. Eric, onde devemos ir? O desespero brotava dentro de Ana, mas uma chama de determinação também começava a arder. O vendedor se afastou, mas não sem lancar último olhar que se transforma desafio. Sigam o caminho de luz ou use percam na escuridão. Sem mais tempo a perder, Ana sentiu Eric puxá-la dirico a saída do bico. Mas antes que pudessem ser, uma sombra projetou-se na entrada. Uma figura conhecida, mas amedrontadora. Era a figura de sombra, agora mais tangível, sua presença emanando poder. A verdade está próxima sussurro, como se estivesse na mente de ambos. Mas lembra-me-se, nem todos estão prontos para ouvi-la, o mundo é o redor para superar,
silencio pasado tomo conta antes de tempestade. As sirens, gritos y risos distance se tornaram uma sinfonia de terror e expectativa. Ana sensu o sang esfriarem suas veias. Eric, isso neo paris bom e antes que ela pudesse concluir, a sombra estendo a mão na de rico deles, e a sensação de frio tomo conta do ar aviso arrepiante. Qual seria a escala deles? E o que a sombra pretendia revelar? As respostas estavam se aproximando, mas o custo poderia ser mais alto do que jamais imaginaram. Ana sentiu seu coração disparar quando a sombra se aproximou mais. O frio era cortante, como se uma brisa do inferno estivesse assoprando sobre eles. A mão da figura parecia mais do que uma extensão do corpo, era aviso, uma promessa de que tudo mudaria. Eric o sussurro saiu como fio de voz, e a realidade apertou seu peito. O que fazemos? Temos que continuar, Eric respondeu, os olhos fixos na mão estendida, como se estivesse hipnotizado. A angustia desenhou sulcos seu rosto. Talvez isso seja uma chance. Uma oportunidade de descobrir o que está acontecendo. Mas a voz da sombra cortou o ar com tom gelado. Desvio de rota. Escolher a verdade pode ser caminho escuro e imprevisível. As palavras reverberavam, quase como ecos de aviso ancestral, Ana pisco, tentando processar a intensidade do momento. A tensão entre eles era palpável, como se a sombra estivesse absorvendo toda a luz disponível. Eric, você realmente acredita que podemos confiar nela? O medo pulsava suas veias, e sua mão comunicava a sur na dele. Se neo tentarmos, nunca saberemos. Ele respirou fundo, os músculos tensos. Estamos tão perto, Ana. Eu sinto isso. Há uma linha entre coragem e imprudência, e Ana lutava para entendê-la, cada palavra que a sombra preferia parecia envolta numa nevoa de mistério e ameaçava explodir pesadilhos. Sigam a luz, use percam na escuridão a sombra repetiu com sorriso enigmático. É uma escala única. A consciência da escala era esmagadora. Caminho à frente estava banhado brilho polido, enquanto a escuridão atrás deles parecia se encorajar, convidativa sua incerteza. O desejo de ser daquela situação era forte, mas a curiosidade e o medo garivam dentro dela. Eric, temos que decidir Ana sentiu os dentes rangendo de nervosismo. A escuridão o redor parecia uma onda prestes a engolilos se hesitassem por mais instante. Ele olhou para a luz à frente, vislumbre de esperança meio ao desespero. Vamos. Precisamos seguir. Eles dirão passo de rico à luz, mas a sombra se move rapidamente, bloqueando o caminho. Entendam, a luz pode neo ser o que parecem. Veo se deparar com verdades que desafiam tudo o que amam. Esteo prontos para sacrificar tudo? O vazio ao redor os envolveu como uma cortina escura. Ana abriu a boca para protestar, mas não havia palavras. O que significava estar pronto? O que era sacrifício, e nesse momento, uma lista de rostos familiares passou pela sua mente amigos, família. Mas o que aconteceria se ela se perder? Neo se esquicam a verdade tem preco. Ela sentiu frio na espinha, e Eric, cada vez mais inquieto, puxou pelo braço. Vamos frente. A urgência sua voz era evidência de novo medo. O desafio era claro da sombra, agora visivelmente frustrada,
recu pauco. Mas antes de desaparecer nas sombras, fez uma última afirmação que ecoem suas almas, a verdade nunca é fácil e a escala delas não terminará aqui. Com a mão de Eric firme sobre a dela, Ana sentiu uma mistura de esperança e terror. O que eles estavam prestes a descobrir? As sombras estavam em todo lugar, mas a luz à frente era tão sedutora quanto arrepiante. E enquanto eles avançavam, uma nova onda de gritos explodiu atrás deles, mais perto, mais desesperados. Era como sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. O que mais estava a espreita na escuridão? E a verdade que buscavam, estava realmente a poucos passos, ou era a alvorada de uma nova tragédia, numa fraqueo de segundo, tudo poderia mudar. Ana e Eric avançaram em direito à luz, uma esperança relutante queimando em seus caracos. O ar estava carregado de tensão, e as sirens sovam mais perto, lembrete constante do perigo que os cercava. Eles mal perceberam que a sombra se distanciava, mas sua presença ainda estava impregnada no ambiente como eco fantasmagórico. Você acha que vamos conseguir? Ana perguntou, sua voz tremula. Teremos que descobrir, Eric respondeu, a cada passo mais firme. Ele desejava alivio para o peso que sentia no peito. Ambos estavam cientes de que a verdade poderia não ser o que esperavam à medida que se aproximavam da luz, ela se transforma em corredor estreito, resplandecente e quase etéreo. O chão era coberto de uma poeira brilhante que refletia as fracas radiantes. Mas mesmo nesse cenário mágico, Ana sentia que algo estava muito errado. Seguiu seu coração, mesmo quando a dúvida dancava em sua mente. Você percebe que isso pode levar a abismo? Ela indagou, segurando a mão de Eric com força, e ele hesitou, mas a determinação em seu olhar não vacilou. Prefiro arriscar do que viver na incerteza. Precisamos saber a verdade. No fim do corredor, encontraremos uma porta antiga, o botão de bronze polido e iluminado de maneira intrigante. Ele quase brilhou com urgência, como se estivesse convidando-os a entrar. Ana olhou para o relógio. O tempo estava se esgotando. Estamos prontos para isso? Eric perguntou, os olhos fixos na porta. Se não abrirmos, nunca saberemos o que há lá, Ana respondeu, o coração passando, mas a coragem ponto, com uma respiração entrecortada, Eric empurra a porta. Estilo reçu quando ela se abriu, revelando uma sala vibrante, caia de luz e sombras em movimento. No centro estava pedestal com uma caixa decorada, sua superfície refletindo luzes painéis de arco-íris. Aqui, Ana exclamou, sem saber se estava pronta para o que estava prestes a revelar, com passos hesitantes, ela se aproxima da caixa. Ao tocá-la, uma onda de energia percorreu seu corpo. A luz pareceu reverberar ao redor deles, como se a sala estava se transformando. Eric olhou para ela, preocupado. Ana, não sei se devemos, sua voz hesitou, mas agora era tarde. A caixa se abriu lentamente, revelando diário, mas não era diário qualquer. As páginas estavam cheias dos segredos de vida de jovem que Ana tinha visto à venda e o que realmente aconteceu na casa assombrada de Eric. Cada palavra pulsava com poder, uma verdade que não podia ser ignorada. Ela passou por isso, Ana disse, a voz entalada em seu coração. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto a realidade se desdobrava diante dela. Ela olhou para Eric, que agora estava paralisado,
os alhas caios de horror. Ella estava presa. Eric resperu, no na garganta, percebendo a profundidade de dor de jovem, ana viru as paginas, horrorizada e fascinada ao mesmo tempo. Cada frase estava manchada com o desespero. A verdade era labirinto, e eles finalmente haviam chegado ao seu centro. Agora sabemos, ana cesaro, terra profundo se instalando. E agora, o que fazemos com isso? Nesse instante, rugido eco ao fundo, uma explosão que fez a sala tremer. As paredes começaram a desmoronar, e a luz que há pouco iluminava agora tornou-se opressiva. Temos que ser. Eric gritou, puxando Ana para a porta que ainda estava aberta. E a verdade? Ela perguntou, a angústia estampada msu olhar. Temos que cantar outros. Neo podemos dizer isso morrer. Eles correram para fora do labirinto, escuridão e o chaos começando a envolver os dois. A explosão do bico as fez sentir-se uma bolha de tempo, e a atmosfera estava saturada de chamado de advertência. Enquanto dixavam o corredor, uma figura familiar apareceu na saída, su capaz obscurecendo o rosto. Era o vendedor, su sorriso malicioso parando no ar vocês tomaram a verdade. Agora, a escala final de vocês, agir ou viver com o peso do silencio. Ana e Eric trocaram olhar. Sabiam que o caminho a seguir estava repleto de perigos, mas a determinação ardia sus peitos. Neo se dixeriam calar. A voz de juventude perdida ecoava suas mentes, e nenhum preco era alto demais esim, como as sirens ainda soando ao fundo e a escuridão se fechando sobre eles, Ana e Eric avancaram para a luz, dixando o labirinto de mentira para trás, prontos para expor a verdade que poderia mudar tudo de agora, você não pode ficar de fora dessa. Você precisa se inscrever imediatamente no canal. Neo espir nem mais segundo para ficar por dentro das histórias exclusivas que estão por vir. Smash o botão de like agora para ajudar na divulgação. Flood a seco de comentários com as suas ricos, suas teorias sobre o final, e compartilhe com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Essa é a hora de mostrar seu apoio e ser parte dessa comunidade incrível.